The White Dress is the second book by Nathalie Léger that I've translated, after Sweet for Barbara Loden, published in 2015. It's exciting to return to a favourite author. Nathalie Léger's writing isn't easy, though its challenges were familiar to me this time. Her prose reminds me of that of Virginia Woolf. It's poetic, elusive, and dense with meaning. She pays great attention to how a sentence hangs, its sound and rhythm. Words like beads, strung on a wire, every sentence tense and precise. Longtemps je n'ai connu d'elle que sa robe et son nom. Tous ces noms qu'elle avait, Giuseppina, Pippa, Eva. Elle en changeait selon les jours. C'est ce que j'ai appris, et on ne sait pas si c'était pour mieux se dissimuler ou pour mieux s'exposer, si c'était pour se fuir ou pour mieux se comprendre. 5, disent certains. Je n'en connais que 3. Avec un nom, rien ne s'éclaire jamais, tout devient au contraire plus opaque, en pressant la honte, les humiliations, les ruses du consentement. Mais parfois aussi l'adhésion satisfaite à chacune de ces syllabes de plomb, agencées comme par hasard, et n'obéissant qu'à d'obscures, vénérables et menaçantes nécessités généalogiques. Le mien, par exemple, n'a jamais adhéré à celle que j'étais ou croyais être, et réciproquement. Puis on finit par se faire une raison. Je me souviens d'un écrivain disant « Quand on écrit, on a intérêt à savoir comment on s'appelle. » Vague menace. Ainsi, je n'écrirai jamais. Ma seule chance était d'avoir mal compris. Peut-être s'agissait-il plutôt de savoir comment une autre s'appelle. Pippa Bacca. Je répète cette série d'explosifs qui collent mal à encore. Il faut partir de ce nom qu'on dit propre. Répéter encore sans rien comprendre. En le prenant, elle avait peut-être voulu marquer le seuil de la fiction, comme Melville au début de Moby Dick l'a fait, avec cette désinvolture majestueusement aggravée par son traducteur. Je m'appelle Pippa, mettons. Elle s'appelle Pippa Bacca. Elle est morte à 33 ans. For a long time, the only things I knew about her were her dress and her name. All the names she had, Giuseppina, Pippa, Eva. I found out she changed name depending on the day, and who knows if it was in order better to conceal herself or to expose herself, if it was in order to escape herself or to understand herself. 5 names, according to some, though I only know of 3. With a name, nothing is ever clear. On the contrary, everything becomes more opaque. There's a sense of shame, humiliation, stratagems of consent, but sometimes also a kind of smug compliance with each of those leaden syllables, ordered apparently haphazardly, obeying some obscure, long-standing, intimidating genealogical requisites. Mine, for example, has never corresponded to who I am or who I think I am, and vice versa, though eventually you end up resigning yourself. I remember a writer saying that when you write, you'd be well advised to know what your name is. Vague threat. In which case, I will never write. My stroke of luck was that I misunderstood. Maybe it was more a question of knowing what someone else was called. Pippa Bacca. I repeat this series of plosives that has nothing to do with any actual body. You have to start with the name, the so-called proper name. Keep repeating it without understanding anything. When she took it, it was perhaps with the intention of marking the threshold of fiction, as Melville does with majestic nonchalance at the beginning of Moby Dick. Call me Pippa. Her name was Pippa Bacca. She died when she was 33.